హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ఐబిఎస్ అకాడమీ. సో లాస్ట్ వీడియోలో మనము ఎక్సర్సైజ్ చూసినాం. సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది, దీని సొల్యూషన్స్ ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్: ఆస్క్ ద యూజర్ టు ఇన్పుట్ అ నంబర్ కంటైనింగ్ మోర్ దాన్ వన్ డిజిట్. సో ఓకే, నమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి ఇన్పుట్ వాట్ ఎంటర్ అ నంబర్ అని అడుగుదాం యూజర్తో. రైట్ నా నంబర్ తీసుకొని ఫర్ ఐ ఇన్ నమ్ నౌ ఒక వేరియబుల్ మనం క్రియేట్ చేసుకుందాం, టీ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, టీఓటిఏ టోటల్ అని పెట్టుకుందాం. ఓకే, సో ద టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ టీఓ total is equal total plus is equal to what int of I. ఓకే, ఇది మనది అయిపోయింది. నా ప్రింట్ వాట్ టోటల్. సో కంపైల్, రన్, enter 1 2 5 6. so the output is 1 2 5 6, right? సో ఇది సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏందో చూద్దాం. సెకండ్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్ చూద్దాం. సెకండ్ క్వశ్చన్: ఆస్క్ ద యూజర్ ఫర్ ద నేమ్, ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్. ఓకే, నేమ్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం, ఇన్పుట్ తీసుకుందాం. ఇన్పుట్ వాట్, ఇన్పుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్, రైట్? సో నేమ్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఐ ఇన్ నేమ్, రైట్? ఇక్కడ ఒక ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ తీసుకుందాం, t ఈక్వల్ టు సమ్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఇఫ్ ఐ నాట్ ఇన్ t, if I not in t, then print what f string, what is I, then name dot count of I, right? And t is equal to, so t plus is equal to I. ఇప్పుడు లాస్ట్కి ఓకే రన్ చేద్దాం. ఇంటర్ నేమ్ WHATS APPA, రైట్? ఇదిగోండి, ద ఎగ్జాక్ట్ ప్యాటర్న్ మనకి ఏం కావాలో అది వచ్చేసింది. నౌ ఇది సెకండ్ సొల్యూషన్. నౌ థర్డ్ సొల్యూషన్ చూద్దాం. థర్డ్ ఏంది? క్రియేట్ నంబర్ గెస్సింగ్ గేమ్. ఓకే, ఒక విన్నింగ్ నంబర్ అనే ఒకటి విన్నింగ్ నంబర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 69. సో విన్నింగ్ నంబర్ ఈజ్ 69. ఓకే, నా వైల్ లూప్ రాద్దాం. ఇన్ఫైనైట్ వైల్ లూప్ రాయాలి కదా. సో ట్రూ, ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? యూజర్తో ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి కదా, అది ఒక నమ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుందాం. ఇన్పుట్ మనకు కావాల్సింది ఇంట్ కదా, ఇంటీజర్లో కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎంటర్ నంబర్. ఓకే, ఎంటర్ ద నంబర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇంట్. ఇక్కడనే చేసేద్దాం ఇంట్. సో ఇది ఒక ఇంటీజర్ మనకు కావాల్సింది వచ్చింది. నౌ ఇఫ్ నంబర్ double equal to winning number, if number is double equal to winning number, print ఏంది? you win. ఓకే, you win అని చేసినాం అండ్ break the statement. Now
ఏమేం కండిషన్స్ ఉన్నాయి మనకు? ఓకే, టూ లెస్ టూ హై అనే కూడా మనం ఒకసారి చూడాలి కదా. ఈ ఎలిఫ్ రాసి ఏం చేద్దాం, విన్నింగ్ నంబర్, ఎలిఫ్ విన్నింగ్ నంబర్ number is greater than the winning number. If the number we have entered అది గ్రేటర్ దాన్ విన్నింగ్ నంబర్ ఒకవేళ అయితే మనం ఏం ప్రింట్ చేయాలన్నాం, ప్రింట్ టూ హై, టూ హై, రైట్, సేమ్. ఓకే, ఎల్స్ ఎల్స్ ఏం చేయాలి మనము, ఎల్స్ ప్రింట్ టూ లో. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఒక అది కూడా ఇవ్వచ్చు, గెస్ ద నంబర్ BTWEN between 1 to 100, రైట్. సింపుల్ పెడదాం. నౌ నంబర్ ఒకవేళ ఈక్వల్ అయితే అది, ఈక్వల్ కాకపోతే గ్రేట్, ఒకవేళ లెస్ అయితే ఇది. ఓకేనా. నౌ ఇప్పుడు మనం కౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి కదా. కౌంట్ దానికి ఇనిషియల్లీ COUNT కౌంట్ అనే ఒక వేరియబుల్ 0 అసైన్ చేద్దాం వాల్యూ. ఆర్ఎల్స్ 1 కూడా ఇవ్వచ్చు, 1 ఇద్దాం. ఇనిషియల్లీ 1 కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు 1. యూ హ్యావ్ విన్, యూ విన్. ఇక్కడ మనం గెసెస్ కూడా డిస్ప్లే చేయాలి కదా. ప్రింట్ ద నంబర్ ఆఫ్ గెసెస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్, COUNT కౌంట్ F string. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయితే కోడ్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సో గెస్ ద నంబర్ బిట్వీన్ 1 and 2. 34, it's too low, 45, too low, 67, too low, now 69. So you win. Number of guesses is 1, 2, 3, 4. సో 4 గెసెస్లో మనము మనది నంబర్ అనేది గెస్ చేసినాం. సో ఇట్లా మనము నంబర్ గెస్సింగ్ గేమ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఫంక్షన్స్ గురించి చూద్దాం.